Assalamu alaikum. Idan Facebook tana bin ka bashi, daga cikin matsalolin da zaka iya samu shine ba za ka iya running ɗin advertisements ba, kamar yanzu kalla abin da suke faɗi a nan. Your ads aren't delivering. Wato, kana yin tallan amma kuma babu inda yake zuwa, mutane ba su ganin shi. Saboda haka nan babu ma wani result ɗin da za ka samu. Amma yanzu, za mu biya wannan bashin ne. Matsalar da aka samu a nan shine wannan katin da aka sa a wannan ad account ɗin, kuɗin da ke ciki ya ƙare. Babu dama kuma a cire, dan idan aka cire shi yanzu kai tsaye remove ɗin nan zai iya sa yanzu daga ad account disabled zai zama ad account has been banned. So yanzu za mu cire ne mu yi clearing ɗin wannan error ɗin gaba ɗaya. Za mu biya kuɗin sai mu clearing ɗin error ɗin. So yanda za ka yi adin ɗin kuɗin shi ne idan ka zo nan ka yi sa add funds. So yanzu clients ɗin said we should put 8,000 naira here. So za mu saka 8,000 naira nan a nan gurin. So kamar yadda na ce wannan katin is no longer functional, so ba za mu yi amfani da shi ba. Ko da ma sabon ad account ne, the most recommended process shine wa'annan. Idan ka sa debit or credit card shine zai zama wannan katin, amma dai you either pay by USSD, pay by bank transfer, or pay in naira with Verve Mastercard. So wa'annan guda uku suke accepting din naira payment. Bari mu ɗauki wannan. So wannan daga cikin gatan da Facebook ta mai 'yan Najeriya kenan. Next. So ya bamu wannan open pay in naira with Verve, Visa or Mastercard. Just click on it and go ahead. So yanzu zai buɗe mana PayU, which is one of the payment platforms that allow us to integrate our payment with Facebook and Nigerian Naira card. So yanzu ka inda ya kawo mana sai mai clicking continue. So yanzu yana ba mu option ɗin mu yi amfani da transfer ko mu yi amfani da card ɗinmu. So we are going to choose a card. So ko OP card ne mutum ke da shi zai amfani a nan gurin. Ni I just even use a virtual OP card a nan gurin. So zan saka card number ɗin da name ɗin da abubuwa sai in press in pay. Then I'll get back to you people. So yanzu an turo min OTP. So it has been successful. Idan mun koma yanzu za mu ga cewa kuɗin ya shiga, kuma za mu iya cire wannan bashin da ake bin mu ko kuma ci gaba da delivery ɗin ads mu. So done. So yanzu we have 8,000 naira a nan gurin. Idan muka zo nan gurin muna iya biyan wannan bashin yanzu idan muka saka pay now. So we paid successfully. Done. So kuma kuɗin ya rage daga cikin gurin nan. Initially we had 8,000 plus, yanzu ya ragu. Sun biya kuɗin kenan, amma dai idan muka refreshing ta da bai riga taken effect ba. If we refresh, we should be able to see that our payment has taken effect. To kun ga yanzu balance din ya effecting ya dawo 0 naira 0 ko da muka cire wannan card din. So haka ne dai yanda za a iya clearing na accounts din. Yanzu we can successfully continue running ad da wannan accounts din, kuma insha Allah kuma zai ci gaba da tafiya lafiya lau. Assalamu alaikum.